ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి క్లాస్ డి యాంప్లిఫైర్. యాంప్లిఫైర్లో ఒక అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ అని చెప్పుకోవచ్చు. దీనికి మీకు పెద్ద పెద్ద హీట్ సింక్లు అయితే ఏమి ఉండవు. ఇది చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. ఇది మీకు ప్యామ్ బోర్డ్ మీద రన్ అవుతుంది. మధ్యలో ఒక చిప్ ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి మీకు ప్యామ్ చిప్ అండ్ మీకు చుట్టూ కొన్ని సెమీ కండక్టర్స్ అయితే ఉంటాయి. ఇది వచ్చేసి 12 వోల్ట్ 1 ఆంపియర్ పవర్ సప్లై మీద రన్ అవుతుంది. ఇందులో మీకు రైట్ ఛానల్ లెఫ్ట్ ఛానల్ అయితే ఉంటాయి. మీకు రైట్ ఛానల్ వచ్చేసి 15 వాట్స్ అవుట్పుట్ సౌండ్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ లెఫ్ట్ ఛానల్ వచ్చేసి 15 వాట్స్ అవుట్పుట్ అయితే వస్తుంది. మీరు దీనికి ఇక్కడ నుంచి 12 వోల్ట్ పవర్ సప్లై అయితే ఇవ్వాలి. మీరు 1 ఆంపియర్ ఇచ్చినా కూడా పర్లేదు. మళ్ళీ మీరు ఆడియో ఇన్పుట్ అయితే ఇక్కడ రైట్ ఛానల్ ఇన్పుట్ లెఫ్ట్ ఇన్పుట్ మధ్య జిఎండి అయితే ఇవ్వాలి. మీది బ్లూటూత్ బోర్డు నుండి అయినా ఇవ్వచ్చు, ఎలాగైనా ఇవ్వచ్చు. ఇందులో మీకు బేస్ ట్రిబుల్ అన్నీ ఈక్వల్గా వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. మీకు ఎక్స్ట్రా బేస్ కావాలంటే మీరు దీనికి బేస్ బోర్డ్ అయితే వేసుకోవాలి. అది మీకు ఆడియో బ్లూటూత్ నుండి ఇక్కడ ఈ ఆడియో ఇన్పుట్ మధ్యలో బోర్డు అయితే వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. నేను యాంప్లిఫైర్ బోర్డు వచ్చేసి అమెజాన్ నుండి అయితే పర్చేజ్ చేసిన. డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ఇస్తాను. మీరు అక్కడి నుంచి కావాలని కూడా పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే నేను డిస్క్రిప్షన్లో నా ట్విట్టర్ అకౌంట్ను ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్స్ అయితే ఇస్తాను. మీరు నాకు అక్కడి నుంచి ఫాలో కావచ్చు ఫ్రెండ్స్. మీరు ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి. అలాగైతే మీ కనెక్షన్స్ ఎలా ఇవ్వాలనో కరెక్ట్గా అర్థమవుతుంది. Poesía.